Please, someone just mute. Thank you. Okay, see, today we are going to discuss structural organization in animals. See, we have a list of the lessons actually. We completed first three lessons, and now I am moving into the seventh chapter because uh, s- before moving into the human physiology and plant physiology, we need to know what is the tissue. Okay, first of all, cell tissue அப்படி பார்த்துட்டு போகும்போது தான் நம்ம மற்ற இந்த டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால I'm going to discuss structural organization in animals. So this is a lesson from 11th standard NCRT. Okay, see, in our body it composed millions of cells, right? So these cells they will perform different functions, right? And at the same time, these animal we are animals, right? We are a multicellular organism, so we have tissues. So in animals, the body, which is made up of many type of tissues. So especially there are four type of tissues. Okay, so these are all the four type of tissues we have, right? So epithelial, connective, muscular, and neural tissue. So these are all the four type of tissues we have, right? So now we are going to discuss each and every tissue in detail and their types. Okay, and animal tissues சொல்லும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஃபோர் டிஷ்யூஸ் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் ஹியூமன் பிசியாலஜி படிக்கும்போது the lesson is very important. This is a fundamental lesson for understanding human physiology lessons. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது இந்த லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் எபிதீலியல் செல்ஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் இட்ஸ் a fundamental tissue in our body, especially the outer surface of the body and the internal organelles like hollow organ surfaces are made up of epithelial tissues only. ஸோ இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸை பத்தி படிக்கும்போது நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம எப்படி யோசிக்கணும், என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸை பத்தி படிக்கும் போதோ இல்ல கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பத்தி தான் ரொம்ப டீட்டெயிலா இந்த லெசன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. மஸ்குலர் நியூரல் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேரா தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல ரொம்ப கண்டென்ட் இருக்காது. மஸ்குலர் நியூரல் அப்படின்றது நம்ம பர்டிகுலர் ஹியூமன் பிசியாலஜி லெசன் படிக்கும்போது டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ இந்த லெசன்ல we are going to concentrate epithelial and connective tissues only. ஸோ அப்போ இந்த எபிதீலியல் செல்ஸ் பத்தி படிக்கும்போது different type of epithelial tissues பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. I mean the classification of epithelial tissue. ஒவ்வொரு டிஷ்யூ நீங்க எப்படி செக் பண்ணா இந்த ஒவ்வொரு டிஷ்யூ நம்ம பாடியில எந்த இடத்துல இருக்கு, which means where they are located and what are all the functions they do. So இதுதான் ரெண்டு important points தான் நீங்க நோட் பண்ணணும். Okay, for example, so the first one is epithelial tissue. Okay, so in the epithelial tissue, the commonly referred to epithelial tissue as epithelium. Okay, it has a free surface. First point on the free surface, and which faces either body fluid. So either body fluid அப்படின்னு சொல்லும்போது பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹாலோ ஆர்கன்ஸ்னுடைய அந்த எட்ஜஸ்ல வந்து there are cells are made up of they are made up of epithelial tissue. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so which faces either a body fluid or outside the environment. Okay, so அது மட்டும் இல்ல, thus they provides a covering of a lining for some parts of the body. So இந்த lining அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். Okay, so the cells are compactly packed with little intercellular matrix. So this is the second important point you should note. Okay, first point வந்து they have a free surface area. So இந்த point நீங்க first note பண்ணிக்கணும். Second வந்து intercellular matrix is there. Okay, சரி, ஏன் இதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். which of the following statement is correct regarding epithelial tissue, incorrect regarding epithelial tissue. ஸோ இப்படி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோட் தீஸ் 2 points. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்பிள் epithelium and second one is compound epithelium. Okay, so let me talk about the characteristic features of simple epithelium first. So it is a single layer cell. So this is the first important point you should note about
simple epithelium. They are single layer cells. Look at this. These are all the single layer epithelium. Okay, they are simple epithelium. And what is the function of the simple epithelium? See, they are lining for body cavity, ducts, and tubes. Okay, so lining for the body cavity, ducts, and tubes. So in the 3 points நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இதனுடைய functions அப்படின்னு சொல்லும்போது they form a lining for body cavities and they also forming lining in the ducts and tubes. Okay, so simple epithelium அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய charactersல first character வந்து they are single layer of cells and at the same time they are lining for body cavities, ducts, and tubes. Okay, ஆனா நீங்க compound epithelium பத்தி பார்க்கும்போது they are made up of 2 or more cell layers. So that is very important. 2 or more cell layers and has protective functions as it does in our skin. புரியுதா? ஸோ இங்க காம்பவுண்ட் எபித்திலியம்னுடைய பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ப்ரொடெக்ஷன், மறந்துடாதீங்க. அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் 2 or more cell layers. அப்போ சிம்பிள் எபித்திலியம்ன்றது சிங்கிள் லேயர் and they are doing very important functions. They are lining for the body cavities, ducts, and tubes. ஆனா காம்பவுண்ட் எபித்திலியம் சொல்லும்போது 2 or more cell layers and the most important function is protection. So they are providing protection of human body, protection to human body. Okay, and now we are going to discuss different types of சிம்பிள் எபித்தீலியம். நவ் ஃபர்ஸ்ட் எபித்தீலியம்னா என்ன, அதனுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். இப்போ சிம்பிள் எபித்தீலியம்னுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபர்தரா நம்ம பார்க்கலாம். இதுல சிம்பிள் எபித்தீலியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ஆர் டிவைடட் இன்டு 3 மேஜர் டைப்ஸ். ஆக்சுவலி இதை விட அடுத்து வந்து நம்ம இதனுடைய ஃபர்தரா வந்து இது சில டைப்ஸ் இருக்கு, பட் அது இன்னும் சப் டைப்ஸ் இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ these are all divided into 3 basic types. Aதாவது simple epithelium is divided into 3 types: squamous, cuboidal, and columnar. Okay, so these 3 are the basic simple epithelium types. So look at this tissue. Okay, so this is the squamous epithelium and this one is cuboidal epithelium and this one is columnar epithelium. So these are all the 3 fundamental types of simple epithelium, and let me talk about one by one. Now we start with squamous epithelium. See, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு எபித்தீலியம் பத்தி படிக்கும் போதும் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட பார்த்துட்டு அது எந்த இடத்துல இருக்கு, நம்ம பாடியில எந்த இடத்துல லைனிங்கா இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது மொத்தம் 3 பாயிண்ட்ஸ் தான். Name the simple tissue and where they are located and what are all the functions they do. So these are all the 3 important points you should note about simple epithelium. Right, now we start with the squamous epithelium. See, it is made up of single thin. We already, they are all single layer, but here the squamous epithelium have irregular boundaries. So this is a very important point. See, they have irregular boundaries. Like see, இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல இந்த இடத்துல பாருங்க. see, this is cell. Okay, இதுதான் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த squamous epithelium name, right? This is squamous epithelium. Here the cells have irregular boundaries, right? They are having irregular boundaries, not a single layer. புரியுதா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுங்க, இந்த இடத்துல they found wall of blood vessels. See, in our system, okay, in our circulatory system we have the blood vessels, right? So and the blood vessels not lining which is made up of squamous epithelium. Okay, so lungs and are involved in functions like diffusion boundary. So they are also present in the air sacs of lung. They are nothing but alveoli. So நம்ம பாடியில alveoli இருக்கு இல்லையா? So அந்த alveoli வந்து they are actually they are acting as a diffusion boundary for oxygen. See, நம்மளுடைய இப்போ blood vessels இருக்கு. So blood vesselsல இங்க வந்து alveoli இருக்கு. ஸோ ஆல்வியோலி வழியாக தான் நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பிளட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இந்த ஆல்வியோலியிலிருந்து இந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் டிராவல் ஆகிறது. தெர் ஆர் சம் லேயர்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஸ்குவாமோஸ் எபித்தீலியம். Okay, so squamous epithelium, they are found in 2 regions in our body. One is walls of blood vessels and second one is air sacs of lungs. And what are all the important functions of squamous epithelium? They are forming a diffusion boundary. See, diffusion is the transportation mechanism, which means the substances, gases, they can easily
travel from high concentration to low concentration. That is the diffusion. Okay, so any substance or molecule, a gas, they want to transfer from one place to another place, they require concentration gradient. Here the concentration gradient is nothing but higher concentration to lower concentration. ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை விட நம்மளுடைய லங்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர்ல அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைல இருந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஈஸியா நம்மளுடைய லங்ஸ் போயிடும். ஸோ இதுதான் அந்த மெக்கானிசம். அப்போ டிஃப்யூஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் ஆக்சிஜன். ஓகே, அட் தி சேம் டைம் நம்ம பிளட்ல ஆக்சிஜன் கலந்தா மட்டும்தான், ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் போகும்போது தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லில் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸே நடக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் as much as you need to know now. Okay, so squamous epithelium are single layers, they have irregular boundaries, and they are found in blood vessels and air sacs of lungs. Okay, and their important function is they forming a diffusion bound. Okay, right, have you understood? And if you have any doubts about squamous epithelium and this we discussed so far, you can ask. If you don't have any doubts, just anyone tell me, we can continue. Can continue, sir. Thank you, thank you. You understood, right? If anybody have any doubt, just feel free to ask. Okay. Sir. Okay, thank you. Next one, any doubt? Sir, these locations are like fixed, sir. Only in these locations they can be found, sir. This squamous epithelium, or Yeah, some other see, place they can be. no, no, no. Yeah, some other places also there, but they are the actually in our body, which is made up of different type of simple epithelium. So squamous is specially which is present in this area, but in another area, for example, in you see, look, we are going to discuss like a cuboidal epithelium. If you look at cuboidal epithelium, they are found in glands and ducts, tubular parts of nephrons of kidney. So அதே மாதிரி columnar வந்து they will present in a different area. So every body region, especially the ducts, tubules, in this region epithelium cells are there. And அதுல எந்த epithelium எங்க இருக்கு அப்படின்றது it's a specificங்க. நீங்க கேட்கறது 100% correct. They are specifically present in particular regions only. Sir, is there any other location where squamous epithelium is present, sir, or only No, these no, no, two no. regions they are No, no. present? These two regions. These two regions. Okay. Okay, sir. It is fixed, no, sir, for any organ. Yeah. You see, we are humans, right? So every human body having similar type of tissues only. We are that is not changeable actually. Okay, sir. Okay. Now, next one is cuboidal epithelium. Is composed of single layer of cube-like cells. See, the name itself suggested that they are cube-like cells. I mean, we also saw the diagram. So this commonly found in ducts of glands. So again, பாருங்க அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தான் கொடுத்திருப்பாங்க. Ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidney. And it is main functions are secretion and absorption. See, secretion நடக்கணும், absorption நடக்கணுங்க. Okay, இந்த இதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ன்றது இதுதான். So they are involving in secretion and function. See, and we are going to discuss the kidney. Okay, nephrons nuடைய structure பத்தி படிப்போம். So while we are discussing nephron, so nephron having tubular parts, renal tubules இருக்கும். And that region, especially the tubule parts of nephron, they will secrete some electrolytes and some substances, and they also reabsorb water and other minerals, because these reabsorption and secretions are very very important for osmoregulation of body fluid. So when there is a osmoregulation is very very important for circulatory system, right? அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இந்த secretion and absorption is very very important. So cuboidal epithelium, they are located in the nephrons of kidney. So that's why they are involving in the functions like secretion and absorption. And while we are see, they also mention the epithelium of proximal convoluted tubule. See, if you look nephron, there are few tubules. Okay, proximal, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Henle loop. Okay, so இந்த மாதிரி tubules are there. So அப்போ இந்த இடத்துல they clearly mentioned that proximal convoluted tubule உடைய epithelium அப்படின்றது வந்து இதுதான். Okay, next on the columnar epithelium. See, is composed of single layer of tall and slender cells. Okay,
Columnar epithelium is a third one. So they are composed of single layer of tall and slender cells. So இது நீங்க இங்க பார்க்கும்போதே தெரியும். Okay, they are tall and oh sorry, I'm really sorry. So I really நான் வந்து டச் பண்ணிட்டேன், ஸ்க்ரீன் டச் ஆயிடுச்சு, அதனால இது. See, this is the cuboidal. Okay, so the columnar cells. Okay, so other than I mean, okay. See, columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Okay, so and the another characteristic feature of columnar epithelium is they have a nucleus on their bottom. So they in their bases they have a nucleus. So that is another unique characteristic feature of columnar epithelium. And the third one is their function, right? So they also form a microvilli. See, microvilli is a small finger-like projections. They are present in the gut region of human body. So in gut region we have different tubule parts, right? Small intestine, large intestine, especially small intestine, the duodenum part which consists microvilli. So this microvilli is very very important for absorption of food, the digested while you are eating. So the digested food. Sir, Okay. Yeah, yes. What is free space? Yes, sir. What is uh, free space? Free surface. Oh, okay. Free Free surface means surface. in yeah, in there is a duct or tubule region. Okay, there is a duct or tubule region. The region will there is a hollow part. Okay, for example, if நீங்க குடல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, duodenum எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, there is a hollow organ, right? This is a hollow organ. So The and the space. hollow organ அப்படின்னு சொல்லும்போது, the space which is located over there, that is the periphase. Where is Okay. Okay, sir. okay, right. So and at the same time where they are present அப்படின்னு சொல்லும்போது in the lining. Okay, they mention here the lining of stomach and intestine, and they are helping in secretion and absorption. Of course we need some secretory substances for digestion also. So there are some mucosal epithelium cells, that is the innermost layer of mm, alimentary canal. So these epithelium cells which are present in the mucosal layer, they will secrete some mucus. So the mucus is very important for I can man. Okay, so அப்போ பாத்தீங்கன்னா, so they are involving in absorption and secretion also. Okay, right. So another one is, so now these are all the three basic types, right? But we have subtypes also. These subtypes is based on some external characteristic features. See, for example, if those columnar and cuboidal epithelium, if they have cilia in their body, their surface, so they are ciliated epithelium. Okay, if they have cilia and they are ciliated epithelium. And at the same time, if they have flagella, they are flagellated epithelium. Okay, so flagella irukad majorly inga vandu pathina they are cilia. So adhe mari secretory functions nama paapom. Okay, so ciliated epithelium means in their surface they have a cilia. Okay, but endha mariyana simple epithelium appdin pathina, either they are cuboidal or columnar. If these two having cilia, they are called ciliated epithelium. So what is the purpose of ciliated epithelium and where they are located அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are mainly present in the inner surface of hollow organ. Inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube.
See, bronchioles are the structures which are present in our lungs. Okay, so we know, right? The trachea, when it is extended from pharynx. Okay, so நம்ம trachea அப்புறம் நம்ம tracheaல இருந்து larynx இந்த trachea form ஆயிடும். Sorry, pharynx larynx அப்புறம் வந்து trachea. So trachea வந்து பாத்தீங்கன்னா it is at the fifth vertebral column. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are divided into two sub branches. Okay, primary branches பிரியும். நான் அது உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் நடத்தும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றேன். பட் யூ ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் bronchiole அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி தே ஆர் tubular parts of the lungs. Okay, ரைட். ஸோ the bronchioles and of course humanல வந்து நம்ம female reproductive structureல நம்ம பார்க்கும்போது they have fallopian tube. So the fallopian tube which is very important for movement of eggs. Okay, so at the same time the fusion of egg with the sperm is also takes place fallopian tube. So இந்த இடத்துல ஏன் சார் இந்த இடத்துல நீங்க fallopian tubeல சிலியா இருக்கணும் அப்படின்னா, see in the fallopian tube movement. Okay, so when these eggs are released and these eggs has to be moved into the ampulla region of fallopian tube. So and the movement and then the egg nuடைய movement இருக்கு இல்லையா, it should be aided by the cilia. So அதனால இந்த cilia இருக்கும்போது cilia what happen if they always move in a particular direction. Okay, they are moving in this direction, then eggs can easily transfer from one region to another region. Okay, so that's why these regions, bronchioles and fallopian tubes, have a epithelial ciliated epithelium. Okay, first try to understand what are all the ciliated epithelium and where they are located and what are all their functions. Okay, are you understood ciliated epithelium? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. And yes. So that subtypes you told, no, sir. Yeah. They are based on the external features you told, no, sir. Can you list Yeah. the features? Once again I will tell you, these are all the columnar or cuboidal epithelium. Maybe they are cuboidal or columnar epithelium. If these two, either one, if they bear or they produce cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. That's it. If they are produced cilia, they are ciliated epithelium. So அவ்வளவுதான், மற்றபடி இங்க வேற எதுவும் இல்லை. They are columnar and cuboidal epithelium only. When they produce cilia, they are ciliated epithelium. Purposefully they are produced because they are located in different regions. The region is required this help. அவ்வளவுதான். இப்போ fallopian tubeல cilia இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இருக்கணும், ஏன்னா egg movement நடக்கணும் அதுக்காக. Okay. Yes, sir. So you said about flagella also, no, sir. இல்ல அது நான் சும்மா ஆக்சுவலி அவுட் க்ரோத்னு சொல்லும்போது நான் சிலியா ஃபிளாஜெல்லா சொன்னேன். பட் இங்க ஃபிளாஜெல்லான்றது வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ல எங்கேயுமே இருக்காது, எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ல நம்ம பார்க்கணும். You said about one more reason also, no, sir. Secretion and absorption. Now we are going to discuss about the secretory nature of the epithelium. See, again, some of the columnar cuboidal cells get specialized for secretion. So when they are secretory nature, when they are having glandular epithelium. So here these some of the columnar and cuboidal cells, they are get specialized actually to secrete some substances. They are nothing but various exocrine and endocrine products. We can list out the exocrine endocrine later. Now see, they are mainly two types. So this a glandular epithelium is two types. One is unicellular, consisting of isolated glandular cells. Okay, the first one is glandular epithelium, but they are unicellular. So the best example for unicellular glandular epithelium is goblet cells. Look at the name of the cell, it's very important. So I will enlarge it, then it is easy to look at this. Okay, see, they are the goblet cells of the alimentary canal. See, in our alimentary canal, these are all the specialized cells. They will secrete some substances like mucus. Okay, so the mucus is very important for digestion. It acts as a lubricant. Okay, are you understood what I'm talking? So I'm talking about glandular epithelium. These glandular epithelium are specialized cuboidal and columnar epithelium. They are specialized for what? To secrete some substances. Okay, the best example unicellular glandular cells are
goblet cells. So where goblet cells are located? In our alimentary canal. Now, yes, very good, very good. Next one, another one type is multicellular. Here we discussed unicellular is best example is goblet cells. Now multicellular. These consisting of clusters of cells. They are called salivary gland. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Cluster of cells ன்றது என்னது? Salivary gland. On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories. See, இங்க நமக்கு தெரியும் இந்த இந்த glandular epithelium அப்படின்னு சொல்லும்போது they will secrete some products, some chemical substances. Okay, so இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு நமக்கு. ஒன்னு வந்து exocrine type, இன்னொன்னு வந்து endocrine gland, because they are glandular epithelium, right? So they are called exocrine and endocrine. See, exocrine are very simple. They can secrete their substances externally. For example, mucus, saliva, earwax, and as oil, milk, digestive enzymes. So these are all the substances are secreted by exocrine gland. And another type of gland is endocrine. So endocrine, they doesn't have a ducts. So here these glands directly secrete their substances into the organs. Okay, they will they will secrete substances. The secretory substance directly pour on the organs. Okay, so the product called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. Okay, so these are all about glandular epithelium. So here it is very important thing. Okay, so glandular epithelium is very very important because see they are specialized cells actually. அந்த ஸ்பெஷலைட் செல்ஸ்ல முதல்ல நம்ம அதுல செல்லுலார் டைப் பார்க்கும்போது யூனிசெல்லுலார் ஒரு டைப் பார்க்குறோம், மல்டி செல்லுலார் ஒரு டைப் பார்க்குறோம். ஓகே, யூனிசெல்லுலாருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் காப்லெட் செல்ஸ், மல்டி செல்லுலாருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சலைவரி கிளாண்ட். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம வந்து செக்ரேட்டரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது just a minute. Minutes. I'm sorry. Okay, right. Now next one is compound epithelium. Sir, Sir, Yeah. endocrine gland. Endocrine gland na என்னன்னு கேக்குறீங்களா? அது எனக்கு புரியல சார். ஓகே, ரைட். லிசன், சி, இப்போ நம்ம பாடியில நிறைய இடத்துல எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைப்போதலாமஸ்ல தொடங்கி அப்புறம் வந்து தைராய்டு, okay, pineal gland, adrenal gland, various glands are there, right? So these glands are called endocrine glands. Why they are calling endocrine means the secretory substances are directly poured into their body parts. So directா வந்து pour ஆயிடும். இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they doesn't have a ducts. So that is a very important point. இங்க ducts எதுவுமே கிடையாது. So when they don't have a ducts, they will secrete their substances and they directly pour into the organs. Okay, புரியுதுங்களா? Fluid bathing the gland என்னது சார்? அதான் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து தைராக்சின் இதுதான் வந்து ஹார்மோன் வச்சுக்கோங்க, தைராய்டுல இருந்து செக்ரேட் ஆகுது. அந்த தைராய்டுல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து இப்போ என்ன ஆகும்னா டைரக்டா வந்து இப்போ நம்மளுடைய அந்த ஆர்கன் மேல அப்படியே வந்துடும். பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் டக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ டக்ட்ஸ் இருந்தால் டக்ட்ஸ் வழியா வரலாம். இப்போ டக்ட்ஸ் இல்லாததால டைரக்டா மேலோட்டமா வந்து அந்த டக்ட்ஸ் மேல இல்லாம மேல வந்து ஃபுல்லாவே பாடி ஃபுல்லாவே அந்த ஆர்கன் மேலேயே அது போர் ஆயிடும். பாத்திங் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் என்னங்க? fluid yes here yes of course it is absolutely there. It is nothing but வேற எதுவும் இல்ல, அதுதான் blood தான் அவங்க fluid ன்னு சொல்றாங்க. இங்க through the blood these hormones will reach respective target organs. Okay sir. Right. Now next one is compound epithelium. See, the compound epithelium is made of more than one layer actually. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டோம் காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் அப்படின்னாவே அது மல்டி லேயர் அப்படின்றது. ஓகே, அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் தி வேரியஸ் ரீஜன்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் ரோல் இன் செக்ரீஷன் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டெட், விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ நெக்லிஜிபிள் இன் அமௌண்ட்.
இப்போ காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம்ல வந்து செக்ரேஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவா தான் நடக்கும். ஆனா இங்க ப்ரொடெக்ஷன் அகைன்ஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது தான் த மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம்னுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது செக்ரேஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றதுல அது லிமிட்டடா இருக்கும். பட் ப்ரொவைடிங் கெமிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது அதிகம். தே கவர் தி ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின். அதுக்கப்புறம் அது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது தே கவர் தி ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின், த மாய்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பக்கல் கேவிட்டி, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands, and also pancreatic ducts. So these are all the regions where compound epithelium is there. So compound epithelium nude mukkiyamaana function enna, they are providing protection against some chemicals and mechanical stresses. Whenever our body exposure chemicals and mechanical stress, the compound epithelium will prevent our body from the chemicals and mechanical stresses. Okay, at the same time they are multi-layer cells and they are present in the various body regions. Okay, எங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்களோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க. ரைட், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. ரைட், வெரி குட், வெரி குட். அடுத்து பார்க்கலாம். Okay, so next important topic is junctions. See, the tissue will always have a compartment, which means they have some junctions, they have some limited position. So adu thandi adu irukka mudiyadhu. So appadi paakumbodhu these cells of epithelium are held together with a little intercellular material in nearly all animal tissue. All animal tissue specialized junctions எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிங்க்ஸ் பிட்வீன் தி செல்ஸ் இன் இப்போ வந்து ஒரு செல்லுக்கும் நமக்கு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இப்போ மயோகார்டியல் டிஷ்யூ இருக்குன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் மசில்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு செல் வந்து ஸ்டிமுலேஸ் கிடைச்சதுன்னா போதும், இட் வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட். when it one cell construct, the entire heart muscles will construct combine. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் there is a link, there is a connection. So these functions are nothing but junctions. இதுதான் நம்ம junction சொல்றோம். Because every product, okay, இந்த இடத்துல செல் சிக்னலிங் அப்படின்ற ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு. நம்ம பாடியில ஒவ்வொரு செல்லும் இன்னொரு செல்லோட சிக்னல்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த செல் கனெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா which is due to junctions we have. So there are 3 type of cell junctions. Okay, என்னென்ன பாருங்க, they are tight junctions, adhering junctions, gap junctions. Tight junctions, adhering junctions, and gap junctions. So these junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. ஏன்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு இது இருக்கு. நான் கேப் ஜங்ஷனை மட்டும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், ஏன்னா it is very easy to understand what is the gap junction. See, gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. Okay, ஒரு செல் இன்னொரு செல்லுடைய சைட்டோபிளாசமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா கேப் ஜங்ஷன்ஸ். at the same time, for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules are transporting through gap junctions. இதுவும் மறந்துடக்கூடாதுங்க, கேப் ஜங்ஷன்ஸ் மூலமா மட்டும்தான் இந்த ரேபிட் அயான்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் மாலிகுல்ஸா இருந்தாலும் சரி, சில நேரங்களில் பிக் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்றதும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இப்போ அடரிங் ஜங்ஷனுடைய ரோல் என்ன, தே பர்ஃபார்மிங் சிமெண்டிங் தி நெய்பரிங் செல்ஸ். அதாவது இப்போ ஒரு செல் இருக்கு, இந்த செல் இன்னொரு செல்லோட சிமெண்ட் ஆயிருக்கும், which means they are interconnected. ஸோ அந்த இடத்துல adhering junctionsனுடைய ரோல் இருக்கு. What about tight junctions? They help to actually they can help to stop substances from leaking across a tissue. ஏன்னா ஒரு செல்ல இருந்து some cellular product they may be என்ன சொல்றது, they are leak. So sometimes so அது வந்து prevent பண்றது யார் அப்படின்னா tight junctions. No, we never talk about அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா blood clotting mechanism is totally different actually. Okay, see, அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஏன் பிளட் லீக் ஆக போகுது. ஸோ தட் இஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் wound மூலமா நமக்கு நடக்கும். we are talking about the intercellular இதுதான். நம்ம வந்து
அவுட்டர் லேயர் நம்ம பார்க்கல. நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே இன்ட்ராக்குள்ள தான் பார்க்குறோம். செல்லுக்குள்ள இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோமே தவிர, நம்ம வெளியில லேயர்ல நம்ம பார்க்கல. இப்ப நம்மளுடைய பாடி ஸ்கின்ல ஏதாவது ஒரு ஆழமா ஒரு அடிபடும் போதோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு கீறல் விழும்போது தான் பிளட் வந்து வெசல்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகும்போது, இதாகும்போது அங்கிருந்து பிளட் வரும். ஸோ அங்க பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்றது இட் இஸ் அனதர் மெக்கானிசம் ஆக்சுவலி. நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி பிளாஸ்மால இருக்கக்கூடிய ஃபைப்ரினோஜன், பிளேட்லெட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய த்ரோம்பின், இதனுடைய மெக்கானிசம் that is different. We will discuss in while we are discussing human physiology. Okay. Are you understood? Yes, sir. Okay, right. So now let me talk about the connective tissue further. Oh shit. Bro. See, next on the connective tissue. Connective tissue அப்படின்றது they are most abundant and widely distributed in the body complex animals. Okay, so connective tissue அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது என்ன அப்படின்னா ஒன்று பிளட்டா இருக்கும். Because it is a very important connective tissue. Okay, so they are named connective tissues because of their special functions of linking and supporting the tissues organs of our body. Okay, so how they are connected and இது எப்படி இந்த மெக்கானிசம் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல பார்க்கலாம். Right, so what are all the connective tissue? First of all, you need to know these are all the different type of connective tissue. Okay, so the one cartilage, bone, adipose tissue and the blood. So these are all the different types of connective tissue. Okay, in all connective tissue except blood, nalla purinjukanga, this is the very important area we can expect a question. Okay, so in all connective tissue except blood, the cells secrete fibers of structural protein. See, this is very important. In other cells like adipose, bone, cartilage, these cells can connective tissue can secrete a protein that is called elastin. Okay, so the fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. Okay, so that's why the fibers are very important. That's why they are secreted by these connective tissues, but except blood. Okay, blood doesn't secrete this kind of fibers. Okay, so that is very important difference between bone and other connective tissues. Okay, and these cells also secrete modified polysaccharide. இது வந்து क्वेश्चन கேட்கலாங்க. எந்த ஒரு டிஷ்யூ வந்து modified polysaccharides செக்ரேட் பண்ணும்னு கேட்கலாம். connective tissue. Okay, and which accumulate between the cells fibers and they act as a matrix actually. And connective tissue are classified into three types. The one is loose connective tissue, and second one is dense connective tissue, and third one is specialized connective tissue. Okay, loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. And இதுவரை நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Hello. So why the protein elastin is not secreted in blood, sir? See, that is not required actually. See, blood is a connective tissue. Okay, it's a blood is connective tissue. It will transport various nutrients, right? So it has to be fluid in nature. So it has to be travel through various cells, right? See, fibrins, the proteins will make it's more stable.
Okay, and more structural. So it doesn't require like tissues like blood. For example, if your cartilage or bones, they are actually made up of right structures, right? So that's why they are having fibrins, but the blood it is not required because it is not a supporting tissue. Actually, it is a connective tissue, right? Sir, Okay, sir. Any other doubts? modified polysaccharides, no, sir. It is secreted by Hmm. all the types, no, sir. Yeah. Yes. What is matrix? It is like fluid based, sir. Okay. So you are asking about the matrix, right? Yes, yes, sir. See, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ட்லேஜா இருந்தாலும் சரி, போனா இருந்தாலும் சரி, அடிப்போஸ் டிஷ்யூவா இருந்தாலும் சரி, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைபர்ஸ் வந்து தே ஆர் பிரசன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ தீஸ் ஃபைபர்ஸ் forms the fundamental part. So these fibers makes these cells are structurally more stronger. So when they are more stronger, they act as a matrix. So okay, so அந்த செல்ஸ்க்கு மேல வந்து அது ஃபர்தரா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும்போது they are providing strength. Okay, so they form the base. அதனால தான் சொல்றேன் ground. Okay. Right. Hello. புரியுதா? Hello. Yes, Hello. sir. Okay. And okay. See, due to poor connection actually. So now I'm going to discontinue the session. Okay, I'm going to stop the session now, and next class we will continue with loose connective tissue. Okay. Actually, it's a lot of disturbance here, so I'm not students. Sir. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir,